Erinnya n'eddoboozi Lutamaguzi Emmanuel era nga ensonga ezitwese wano eno ye muyimbi waffe Amos Lovins era nga tugenda kuba nga tusaabulukula oluyimba lwaffe olupya olwa Give Me Love n'okubeera nga tumwanjula eri Uganda mubeere nga mumutegeera nomubeere nga mumwaniriza olweyo kubanga tukomyewo kati ewaka mubeere nga mumutegeera abadde nga tali mukolera wano eno ng'akolera Matala Mayanja era ng'atambula naye kati tumuyina omuyimbi waffe yakomyewo wano eno tugenda kubeera nga mumutegeera bulungi nnyo nebiki byakola. Osobola okubeera nga omukeberako ne ku social media omutegeere omuyimbi kye tuli mu kusabuukirira n'amaaso gakume ku screen yo otegeere ki kye twogerako wano. Ebisigadde musobola okubeera nga mwogera n'omuyimbi yennyini kubanga tumuyina wano eno mumulaba ali fresh ali clean era ng'omuntu abadde tali wano eno ndowooza yakyasinza okuba nga ayokya sebo yogerako eri eggwanga. Sinza obanga simanyi kwogera omusajja ow'ebuddu. Yes sebo. Naye nga muli mutya mwenna bannayuganda. Nze Amos Lovins Mr Black ndi musajja muddugavu okuva eri ebuddu. Mwebale kumpagira, mwebale kunjagala ate n'okunkuza obulungi. Yep. Of course erebeera ndongo na brand Amos Lovins. Tetujja kunyumya mbozi za nnyaanya oba what. Tujja bategeeza ndongo na ku muyimbi Amos Lovins. Sibadde bbanga nga sibaako mu camera zammwe. I think this is the first time ndozalenzeeko mu camera za TV. Okwogera ku ndongo yaffe n'endongo empya gye tugenda okuta. Yeah. Ekyo obukosi bw'oba obadde ofollowinga naawe okimanyi. Nti bw'oba obadde ofollowinga Amos Lovins ekyo ky'okimanyi tutambula nnyo. Olw'ensonga twakiraba nagenda okiraba nga endongo wanene e Uganda ebintu bigewinga nnyo international nga twetaaga ogipushingamu tugiteeke ebweru kuba buli kimu kati nikiraba bwe kiri. Endongo etunda nnyo okudda eyo gye tulaga akatale gye kadda kitegeeza nga olina okukola kyonna ekyetaagisa to become the next superstar wa Uganda waddala. Kyova olaba nga tupushinga nga tufuluma nga tudde nti ntambula all over Africa nkola Africa Media Tour nkola nga ntuuka mu nsi ez'enjawulo ntuusewo endongo nga wano Uganda bwe tutambudde nti kyali wajjala namakiwa neeri bwe kirina okuba ddala a professional artist mpitirivu ky'oba omanya nti nnyingi Tanzania, Congo, Kenya, Rwanda, Ghana, Nigeria, Zanzibar, nyingi just no kubanga era nkyatambula nkyali ku Africa Media Tour. Yeah. Munnaye embunyisa Oluganda n'ennimi z'ensi ezo ze mba ŋŋenzeemu n'Oluzungu kubanga era Oluzungu lwe lufuga ewasigaddewo ekyo naawe kimanyi obvious. Kyanjawulo ki ekiri mu nsi ezo z'ogenzeemu ekitali mu music industry ya wano kyewandulabye okulaba nti kitereezebwa? Omusajja alina akagambo ke yagamba nti babiwulira bona obibagamba naye nga ekituufu bali professional mu bintu byabwe bakola ddala like okuva mu sound gwe bakola video ze bakola. That's why bw'otunulira Amos Lovins talina video ziringanga tugezaako okugoba ekifaananyi ky'abasajja ddala bali. Wano ninako ensi wennalaga ensi wennalaga abayimbi bano ojja musango nga taba na program kwebyo byagenda okukola naye eri omusanga ng'ali well script nga bamuteekeseteese bulungi nnyo okuva mu buli kimu okitegeera ne wano byakugwawo bimanyi kugwawo bugwi ate bw'okyogerako obeera mubi. Kano nze neŋŋaaka neekwatire mu kiyungu nze abaabyekolera byennyini mbeera owaddala oyo tufaanane nga bannaffe twambale uniform emu. Oluyimba Give Me Love. Yep. Walukoledde wani yalukoze era lutegeeza ki era abantu balusuubiremu ki luli ki eri audience e Uganda? Erinnya Amos Lovins nyimba ku love in a positive way or in a negative way. Naye nga nyimba ku mukwano. Oluyimba lwennyini oluwulira it's Give Me Love mpa omukwano. Omukwano kisinziira gwe bw'oguwulira oba ontegeera. Oluyimba lwawandiikibwa nze Pirate n'omukulu wa Dude Energy Africa that is Drop the Price. Kale lulimu emikono mingi ne lukolebwa sound that is Pirate Sweden ne sound era ne bamukolera Sweden.
ya okugezaako okufuna sound oyo omutuufu agwa mu basajja kubanga nze ndabye gye tutambudde tufunye nnyo ebizibu otwala oluyimba abantu nga bacomplaininga ku sound waffe owe Uganda kati ze namanya ekizibu nenga nti ate abayimbi bawaneeno oba abantu bawaneeno tebabuusa kati nawe tolina buusa olinaku okitegeera so that okole ekituufu tebabiwulira ne bw'obyagamba tebabiwulira bo bamanyi ekyawe kye baagala naye wali ensi kyeyagala oba ontegedde kye ŋŋamba kubanga kale tujja bakkiriza nti amazima go tegaliyo gwe kyomanyi kyege mazima gwe gowulira naye wali ensi byeyagala nga bye bituufu kwetambulira ze nnono zaayo ez'ensi kati gwe nga ne n'okuba oluyimba waneeno sound w'abasajja bo tebajja mmuwulira bantuuliddeko waliwo muyimbi munnaffe omu eyakola such a kind of statement yali atambuddeko ogenda e South Africa aba ali mu nnyonyi obwongo ne bumulowoozesa ku sound oyo gwawulidde. How do you feel bw'ogenda ku stage ennene kati nga nze zentambuddeko entono n'owulira bakuba sound n'owulira noga butuufu nina okudduka mu studio tukole ate kati waneeno tebabiwulira kyekituufu kyo tebabiwulira naye nga tulina kukola kituufu bwe tuba twagala endongo yaffe egende. Yep. Experience was good because era abantu basaba some more and more and more. That's why ne this year batuzizaayo n'endala festivals ez'enjawulo zi ongala zani ez'enjawulo zi sauti za busale y'omwaka ogujja okitegeera za nnyingi Malawi biki kati olaba olw'okuba nti walina performance ennungi oli muyimbi owaddala kuba tetwekaniikirira we sing tetuli bayimbi bazisidi we sing bw'oleeta microphone ng'oyimba biki we sing bw'oleeta tuyimba ne bw'onoogera mu kadonkamu kwegga tujja kukubirayo twajja kutegeeza Bannayuganda nti kubakolera ebyo bye baagala so si kuteekawo byakukaniikirira ffe tetukanika we sing tukola ekyo kye tusinga okumanya that is singing. Zino festivals zoyimbako zifuna otya? Era kiri kye nagaye nti kufata kikirungi okumanya omulimu kubanga tojja kuba mutunzi wa nnyaanya nga tomanyi gye bazisuubula togenda kweggalira mu nnyumba okitegeera ate bw'okola waka omulungi bakunoonya bw'okola waka omulungi okuva ku kye bayita branding bw'oyimba na biki that's how bwe batunoonyeza okutuuka bwe bakunoonya okutuuka gy'otuuse ne kubanga kati ffe bwe baba ogenda gye baba bakuwadde omulimu era gy'ogenda sijaga nti e Uganda baba tebakwagadde naye bwe waba nga wojja ettooke woolina okuddukira ennyo 10 ate okola ebyo obizze ewaka kuba by'okoppa eri ky'oba olaba mbizzeeka ne mbikola like ky'oba olaba nga buli naawe onyumirwa okulaba oluyimba lwa Amos naawe onyumirwa omulaba. Bayimbi batono nnyo abatambula ezotambula oba n'abasobola okusindika music student bamasali akasente okajjawa oba olinga loyojje ekisingira ddala obukulu waliwo omuzungu kyagamba kye bayita social capital. Njagala weebuuzeemu ggwe ali ku kamera oba ali mu TV okirina oba omukwano gwe bw'ogufuna osuula musuula awo oluusi buli kimu tekiggwa na ssente kubanga singa zaali ssente singa emulaga abantu amagulu tebagawanise ontegedde kyengezaako okugamba naye emikwano gikuyamba okutuuka ku ebyo bye wandyagadde kati akasente we kajja akatonotono ontegedde oba kyeŋŋamba kitegeeza bwe weesanga nga weetegese bulungi ne bakyaliibo n'otabayiwa bakuyamba okutuuka awo bw'olaga naye kati wano weesanga abamu nga bakozesa bukozesa bannaabwe just n'akasukeeri betwi si bwe tukola ffe MBM tusika buli kye tulowooza nti onooba kyali waffe okulaba nga tukusembeza gye tuli. Ekyo kyo ekya connection nedda naye kati ng'ani yali agikugabidde naye oli wabazze ne twogerezeganya nze era bansinkanyeeko I talk to them I guide them nti kola booti ne booti ne booti okulaba nga tutuuka mu mbeera eno bweti ne bweti because there are so many people ababuuza. Tanzania era obadde mutambula nnyo olina kyojjeyo ekipya Uganda ekigenda okiyamba like obuyimba lw'okoze nabo oba just bulidde bulisiswa tekyewunyisa nnyo mu muyimbi eyakajja kuba nyiza oba nga mu industry nakagimalamu emyaka 2 oba 2.5 bwe tuba tubala ebyaddala mu ndongo okuba nga odduse mangu nnyo okutuuka ku Wasafi n'odduka n'otuuka mangu olwaleero tugeze oli n'abalala okitegeera abayimbi abanene naabo
nezo brands ezo mulabyeko muze muzemu bayanira kitegeeza oyagala ate oyagaliza ewaka mu kukola ennyo ekyo kyekikuddusa ogenda oyigga oleeta ewaka kitegeeza bajja kufunamu because I've been writing for this industry banga ddene okitegeera nga mbakolera nga nkola nga backup emabega nga sinnabagenda commercially kitegeeza industry yange nagiwadde oba ensi yange badde nga ngikolerera ze nnyimba abantu ze bakubiddeko endongo ze sijja kumenya ne babo bo bakimanyi betuzize era baddukira mu busimu ewaffe nti tukoze tutya abamanyi what you can do now leka talent yetu tugiteekeko eri ate tujje era tuleete ne wano yep. Sigenda era zoogera Spice Dana agenda mu Wasafi ayagala kolabo ya makulu ne bamuwa Mbosso ani bamuwa Mbosso ani agenda ye Spice agenda nga ayagala kolabo ya makulu ne bamuwa Mbosso we kiki exactly kyakuba mu Wasafi aside from promoting and looking for a big brand muna yateze nno kyali kyanjawulo when they balaba ekyenjawulo mu nze meaning lwakanze bansanga nti I have a management but the deal was nga baagala okuteekako n'omukono wano kubanga mmwe bwe mukiraba wano bajja ne bateekako aba Nigeria wano sente ne bateekako biki nga baagala n'omuyimbi bamubasigemulwa kuba basanga ali solid ayagala ensi ye mwana that's why nti neŋŋamba ne tukola bye twali tulina okukola ennyimba biki bingi era bye mujja okulaba nti the deal was like ng'efaanagana ku kyenkunnyonnyodde bwe kityo n'ebirala bingi naye ne tugamba katukolemu ebirala bingi era ebikyajja era bye mujja okusuubira ebijja ofukasinze ku nsi endala olekerera Uganda ng'ate gwe musinje oli mwana weewe endongo tebagimanyi ate ensi ez'ebweru Tanzania Rwanda Kenya endongo bagiwulira wano kiki ekigambo I've been singing olimbyemu weetereeze sibazipu oterere reason being I've been singing here nga nnyimba mu Luganda ennyimba zange ezisoose zonna nti nga good management BME ezze eteekateeka omuyimbi okuva wali we tutandikidde okujja nti n'omuntu wennakigalala omuntu w'ekyaluliira eri weebukoto oluyimba lwa Amos alulina ziri ze tusookeramu kati bwe ŋŋenda n'eyo gye tugenda era naye oziwuliranga nazo zikuba sifokasinze yokka eri but all over wonna tukavaringawo okulaba nga tukola ekyo ekinyuvu gwe towulira essanyu okulaba nga muyimbi bannaffe banaija bajja ne batujooga wano lwaki ffe tetubajoogamu okitegeera kyabuuzizza kituufu wetutteyo nnyo eri naye promotion ya wano ekyabula ebadde ekyabulamu bw'owuliranga okay ndowooza gy'ensonga lwaki tutudde wano olwaleero kubanga kwe kuzza ewaka ennyo okukissaamu naye nga babadde balabi badde bakiraba nnyimba zizannya buli wamu tutambula buli wamu tuyimba wano ne wali bwe tuba tusobodde kubanga tetuli bakyetwala nti tugenda okitegeera but I think tugezaako ekyo ekisoboka okulaba nga tukikola era tugenda kikola Amos okuva ku Woman Yep. kiki osinziirako ogenda okuta oluyimba kuba ndaba nga distance baddewo nnyingi awo oluyimba nze batadde waawo what do you consider oreleasing oluyimba lwo ekyokulaba system y'okuwandiikira abaana wagivaako kofukasinge ku bibyo oba nabo kyabawandika banziriremu ekibuuzo sikitegedde kisoose ku texas oba toto kukijja okubeera okureleasinga ennyimba lwo kuva ku Woman wayisewo kakaba paka kugebe love kiki otunuulira okureleasinga ennyimba zo I think the management okusinziira streams zetufunye okuva mu katale ke tutundiramu kubanga music it's a business tetukola just bya kiyita okitegeera mu luggi era tutunuulira streams zetulina ne tugakatika tute mu space bwet ey'oluyimba tetumala just gateekawo buteesi that's why kwangambye okuva ku Woman twata awo ne tuta Woman ne tutawo le tutadde then tugeeta Gimme Love kitegeeza tubalera space okusinziira kwawo betuwa actually nti bakasitoma baffe oluusi twogera nabo kuba kati ensi yakyuka naawe boogera ne management kakati okusinziira ne balaba streams ne balaba zitya kitegeera bitambula bitya nga era boolaba mu TV ze mukola ezimu mulaba nti mukoze mutya mubawuliriza abamwe naffe mbayimbi bwe kiri tho simanyi oba bannange oba bo bakimanyi oba kigoberera
kibuzo ekirala ebyokuwandikira abayimbi abalala bivaako focus ku career yo kuba nazo kyalawa akantu ako kasaana obuuza ddala manager akakokuwandiika kubanga nange waliwo byesimanye professional artist oluusi waliwo bw'oba wagoinga professional ebimu obihanding over eri bye birina okuba nze omulimu gwange kati kuyimba ebisinga awo kitegeeza olina okulaba manager o management. My last question. Yep. Omuyimba ayimba ebintu ebyokuwemula akosebwa atya in future? Oba okuwemula kye ki? Simanyi. Nyimba ezesittaza. Ennyimba ezesittaza akola agoberera atya mu future? Akosebwa atya? Mu future. Ndowooza nnyinza kuddamu nti ekibuuzo bw'oyimba abantu bye baba tebaagadde naye bwe biba nga abantu bye baagadde onoobagamba ki? Bwe baba bye baagadde abantu kubanga betuyimbira bwe baba bye baagadde kitegeeza ky'oba olaba abantu beeyongeramu amaanyi. Naffe era oyimba ekyo abantu ky'owulira kye baagala. N'ekirala okukuzibwa kikulu, okukula n'okukuzibwa byanjawulo. Kati njagala weddemu weebuze nti wakula wakuzibwa. That's why oyingira studio n'okwata microphone y'omusajja n'oyimba ggwe by'oba olowooza. Ekitegeeza but tuyina bannyaffe, tuyina bakitaffe, tuyina baganda baffe, basista baffe. Kati bw'onooyimba ng'ovuula abamu ku abo weekanga nga toli patriotic. Akasemere kakubuuze. Yeah. Abayimbi bannamwe baba complaininga content abava e Bulaaya. Mujja mu industry. Ntereezaamu tetuva Bulaaya. Tuli ba wano just tutambula Bulaaya. Abayimbi kale abagamba nti mutambula ku nsi oba ku mawanga. Nti bwe mugenda eyo ne mukuba kasente. Ne mujja ne mukyankalanya industry emyezi ebiri olumaliriza nga muddayo. I think this is a game nti bw'oba toyagala mukira gukkooneko ng'oli mu kibira ogw'enkima teweetaba mu mazina gaago. Gavumenti kati nawe y'omu kwabo? No, kyengezaako kugamba nziramu kibuuzo kyo. Olina okukkiriza omukira gukkooneko. Ontegedde kyengezaako kugamba. Kubanga tojja sanyusa buli omu. Waliwo atajja kukwagala.